دكتورة انتي حاطة ميوت، مش سامعين اشي. يعني لسه ما بلشت، يعني I'll start in a few seconds بس عشان يدخلوا more participants، لأنه شايفة بس 61 من أصل 400 وشوي، ولا أنتوا أصلا هيك بلشت تقلص الحضور؟ وشكله هيك طيب anyway هلا رح نبلش. لا امبارح كان أكتر العدد بكتير من هيك. دكتورة على التايم تيبل في عن التيومرز بس. مزبوط، هلا التايم تيبل ما رح نمشي في التوبكس. اوكي التايم تيبل أنا لأني رجعت مش كتير مهمة، بس عدد المحاضرات رح 10 for the oral cavity, for the esophagus والstomach, small and large intestines مع المحاضرات liver والbiliary tract والإكسكرا دعاء. تمام. اليوم إن شاء الله رح نحكي على ال diseases of the أنا أتأكد إنه عم نسجل. Vascular disorders, very briefly, colonic diverticulosis, bowel obstruction, malabsorptive syndromes, inflammatory bowel disease, and tumors. Among these conditions رح أحكي على most common most important، ما رح أحكي على كل مثلا developmental anomalies are immutable يعني very large number، رح نحكي بس على مثلا Meckel's diverticulum which is the most common. بالvascular disorders رح نحكي على common disorders اللي هم الإسكيميا والهيمورrhoids. بعدين next lectures رح نحكي على diverticulosis، على bowel obstruction the most important causes of bowel obstruction malabsorptive syndrome the most common and important. فما رح نغطي كل التوبكس إلا الأشياء اللي common وبهمكم تعرفوها as GPs in the future. So for the developmental anomalies زي ما حكينا they are many. Meckel's diverticulum which is the most common, atresia, stenosis, duplication, omphalocele, gastroschisis and malrotation ما رح نحكي عنهم. نحكي بس على Meckel's diverticulum. So Meckel's diverticulum عشان تفهموا إيش هو Meckel's diverticulum, what happens is that there will be failure of involution of the proximal portion of the vitelline أو الأومphalomesenteric duct اللي هو this is illustrated in here. In embryological life بيكون this ompphalomesenteric duct is connected to the umbilicus and is patent يعني بيعمل connection ما بين الumbilicus and the small intestine and it is patent during embryological life. At certain stage لازم يكون في total involution of this ompphalomesenteric يعني بيصير زي الليجمنت بدل ما يكون له لومن. لما يصير failure of involution يعني ما بتسكر اللومن تبعت الأومphalomesenteric duct بيصير Meckel's diverticulum. This results in Meckel's diverticulum. So if you start imagining رح يكون في lumen which is attached to the loop of the bowel and it is يعني هاي اللومن is blind ended مسكرة من الآخر اللي هو زي هون مثلا. هذا هو Meckel's diverticulum. Okay, this is the original lumen of the intestine, small intestine, and this is the Meckel's diverticulum. Okay. نرجع. It is present in 2% of the population, so it is relatively common يعني. More common in males and 30% have other congenital anomalies زي tracheoesophageal fistulas and others. متذكرين لما حكينا على tracheoesophageal fistulas وحكينا they are mostly part of يعني بيكون البيبي عنده other congenital anomalies منهم Meckel's diverticulum. Okay.
So the pathology is usually located in the distal ileum, 50 centimeters proximal to the ileocecal valve, always on the antemesenteric border. Blind tubular pouch of variable length زي ما حكينا, it is a pouch, يعني بتكون إلها lumen blind ended, مسكرة من الآخر. True diverticulum. ليش true diverticulum؟ لأنه it involves the three layers اللي هم all the layers اللي هم الميكوزا والسبميكوزا والمصل بيكونوا موجودين in the wall of the omphallomesenteric duct. فبنسميها of the Meckel's diverticulum فبنسميها true diverticulum. متى بنسميها false diverticulum؟ لما يكون it's composed only of mucosa and submucosa ما فيها muscle layer. بس for Meckel's diverticulum لو أخذ منه section from the Meckel's diverticulum من هون مثلا أخذت منه section بلاقي فيها 3 layers, كل layers of the bowel, mucosa, submucosa and muscle with serosal covering. The lining is of small intestinal type. It may contain gastric, duodenal or colonic mucosa, and من هون تيجي significance of this, especially إذا كان فيها gastric tissue ممكن يعمل لي contribution to formation of ulcers لأنه ممكن يكون بيشبه normal gastric tissue ويطلع acidic secretions ويعمل لي ulceration in the small intestine. It could resemble duodenal mucosa or colonic mucosa. Sometimes بيكون حتى فيها ectopic pancreatic tissue, يعني Meckel's diverticulum originally it's lined by small intestinal type mucosa, بس أحياناً بتلاقي فيها localized areas فيها مثلاً gastric mucosa, colonic mucosa أو مثلاً ectopic pancreatic tissue. من هون تيجي مشكلتها إنهم these patients may present with pain, ممكن يصير في عندهم bleeding, ulceration, depending on the type of the mucosa that is present in the wall. ما حكينا this is the Meckel's, هاي شكل هي ال original lumen of the small intestine. This is the Meckel's diverticulum وزي ما حكينا it is a blind ended بيكون ال pouch is closed from the distal end. This is another picture of Meckel's diverticulum. شايفين it is of variable length, يعني أحياناً بيكون very few centimeters وأحياناً بيكون very long segments depending on the قديش صار في يعني left over of the omphallomesenteric duct, قديش ضل من ال omphallomesenteric duct ما صار له closure. So in this picture this is the original intestinal lumen وهدول they are closed لأنه they are ligated يعني مسكرين عشان نشيلهم مع ال Meckel's diverticulum. And this is the Meckel's diverticulum. شايفين this projecting structure? This is the Meckel's diverticulum. Clinical picture, mostly it is asymptomatic. يعني sometimes بتكون discovered incidentally due to investigation for any other reason. Bacterial overgrowth لأنها it's usually a blind-ended loop. فبدخل فيها secretions والjuices from the small intestine و they accumulate in there فبصير في عندهم bacterial overgrowth and it might lead to vitamin B12 deficiency effects لأنه زي ما حكينا it is located in the terminal ileum most of the time. زي ما حكينا it could have heterotopic gastric mucosa بيعمل لي peptic ulceration لأنه heterotopic gastric mucosa بتطلع ال gastric juices ف it might lead to ulceration of the small intestine of the adjacent small intestinal mucosa. ممكن تعمل لي intestinal bleeding إذا عملت ulceration or symptoms resembling acute appendicitis. Sometimes Meckel's diverticulum زي ما حكينا لما يصير في bacterial overgrowth أو يصير في ulceration due to production of the gastric juices ممكن يعمل لي symptoms resembling the acute appendicitis. ليش بيشبه الأكيوت appendicitis؟ يعني لما يصير في pain in the Meckel's diverticulum related للulceration أو للبكتيريال infection بتشبه تيجي بsymptoms زي الأكيوت appendicitis. ليه؟ الموقع قريب جدا. ممتاز لأنه ال anatomic location تبعها اللي هي it's in the terminal يعني it is connected to the terminal ileum is it's very close to the area اللي فيها الأبندكس عشان هيك تيجي ب pain resembling the pain related to the appendicitis.
اوكي احنا خلصنا الميكلز دايفرتيكولم. حد عنده سؤال لهلا؟ حد عنده سؤال؟ دكتورة بالنسبة للبكتيريا الأوفر جروث ليش بيصير فيها يعني بالمنطقة هاي؟ احنا حكينا انه it's a blind ended segment وفيها it is connected to the lumen of the intestine. يعني لو تطلع عليها from inside بتبين زي open to the lumen of the intestine. بدخل فيها الجوسز بس ما في flow، ما في proper flow of this juice اللي هو بدخل فيها الانتستينال juices digested food، بس ما فيها proper flow زي السمول intestine. يعني بدخل وبصير له زي accumulation. أي مكان في accumulation or stasis of juices is a source of bacterial overgrowth and inflammation and infection. دكتورة، طب ليه بعمل B12 deficiency؟ بعمل vitamin B12 deficiency. احنا حكينا anatomically it is located in the area in the related أو connected to the ileum. Sometimes لما يصير في production of the peptic juice زي gastric ulceration أو bacterial overgrowth بيعمل لي secondary ulceration in the adjacent lumen اللي هو اللومن الحقيقية الطبيعية of the small bowel. لما يصير ulceration و inflammation of the small bowel ما بصير proper absorption of the كل الماتيريالز، بس الفيتامين B12 لأنها absorbed specifically in the ileum بصير فيها يعني بصير this is more predisposed to have the ulceration and the inflammation related للميكلز complication فيها improper absorption. Okay, now we are moving to another Majid. Okay, go ahead Majid. دكتورة، السؤال إنه هاي خلص بتظلها دائمة مع الواحد وبده يتعايش معها يعني؟ هي it's mostly asymptomatic but sometimes it produces symptoms زي ال pain related mainly to the pain. لا زي هاي مثلا هاي picture. هاي البيكتشر this is an excised Meckel's diverticulum. يعني احنا بنشيل جزء من السمول باول معها الأطراف وبنشيل الميكلز diverticulum. يعني it has to be excised لأنها زي ما حكينا it's a source of infection, it is a source of مثلا gastric juice production فبتعمل لي ulceration بتعمل لي other complications، فلا لازم تنشال. تمام شكرا. Moving to another topic اللي هو bowel obstruction. الباول obstruction is اللي هو total، أحياناً بيكون total or subtotal obstruction. إما بصير total occlusion of the lumen نسميها complete obstruction، أو بيكون فيها narrowing بنسميها partial obstruction. الباول obstruction most commonly it is related to mechanical obstruction. شو يعني mechanical obstruction؟ يعني forces that affects the loops of the bowel وبتعمل لي lumen اللي هم most commonly 80% of the cases are related to hernias, adhesions. رح نحكي عنهم in details. Intussusception and volvulus, these are the most common, accounts for 80% of cases of bowel obstruction. ورح نحكي عنهم in details. Tumors and infarction are less common. Inflammatory structure, obstructive gallstones أو الفيكوليث والforeign bodies اللي هو from inside from the lumen of the from inside the lumen of the GI tract or of the intestines. Clinical structures and atresia, congenital bands, meconium and cystic fibrosis اللي هو accumulation of thick secretions بنسميها meconium بالناس اللي عندهم cystic fibrosis, and imperforated anus بالناس اللي عندهم congenital anomalies. So we will talk about بس the most important causes اللي هم hernias, adhesions, intussusception and volvulus. So the first cause reaction is hernia. وإحنا شو حكينا الهرنيا is defined as protrusion of a viscus through a weak point in the wall أو in the muscle.
So a weakness of or defect in the wall of the peritoneal cavity اللي هو in case of the abdominal hernias may permit protrusion of serosal lined sac of peritoneum اللي هو الهرنيال sac وبجوا الهرنيال sac بتدخل السمول أو large intestine. Okay. The usual sites of weaknesses are the inguinal hernia, femoral canal بنسميها femoral hernia هلا رح أفرجيكم عليها picture. The umbilicus بنسميها umbilical hernia and it's common among pregnant ladies umbilical hernia. And the surgical scars هدول هم ال most common areas فيها weakening بصير فيها protrusion of a sac والhernial sac بفوت فيها بدخل فيها part of the bowel. Segments of fissura most commonly small bowel which is involved or omentum intrudes and لا رح نشوف. This is the hernial sac. The hernial sac عبارة عن connective tissue that protrudes through this defect. بعدين بدخل وراء أو بدخل جوا loop of the bowel. So types of hernias اللي هو femoral canal سميناها femoral hernia, inguinal hernia, incisional لما يكون related to surgical scars يعني مكان صار فيه surgery صار فيه weakening because by especially if we cut the muscle it heals by scar formation والscar is a weak area ما فيها ال capacity أو ما فيها ال strength of the normal muscle. Umbilical from the umbilicus area زي ما حكينا بصير في weakening in the wall of the abdomen بعدين protrudes a hernial sac وجوا الساك بدخل small bowel most commonly. Complications إيش اللي بصير بالهرنيا عشان بس رح أفرجيكم صورة just to understand إيش معنى الهرنيا أو إيش اللي بصير بالهرنيا. هي this one. Okay. So there is weak area شايفين هذا الأحمر هو الabdominal wall صار في weakening أو localized defect in the abdominal wall بتاعت الساك اللي هي هون باللون light blue الأزرق الفاتح صار في hernial sac protrusion and then جوا الhernial sac دخلت loop of the bowel. Okay, so this is what happens بالهرنيا. طب ليش بعمل obstruction of the bowel؟ لأنه there is narrowing شايفين كيف من أطراف النك بنسميها neck of the sac هاي الاريا اللي فيها بنسميها neck of the sac تضغط على الباول loops and it leads to may lead to أول شيء narrowing بعدين total obstruction حسب ال degree of the pressure. The other thing إنه لما يصير فيه protrusion through the hernial sac بصير في development of edema some sort of venous congestion لأنها بتضغط على كل structures including the blood vessels in this area. So this leads to edema congestion. هذا كله contributes more and more to the obstruction. Okay. So pressure at the neck of the pouch may impair venous drainage of the trapped viscous زي ما حكينا بتعمل لي pressure and impairment of the venous outflow. Subsequent stasis and edema leading to permanent entrapment أو incarceration. رح تشوفوا ال cases of the hernia لما تروحوا على الجراحة إن شاء الله. بالجراحة ببلش patient protrusion of a viscous it appears from outside يعني ببين زي كأنه في part of the abdomen is في localized swelling in the abdominal wall. أول شيء البيشنت بيحكي إنه بقدر أرجعها يعني بيقدر يضغط على through certain maneuvers بيرجع الباول into the abdominal cavity. لما يبطل البيشنت يرجعها على الabdominal cavity بنسميها incarceration اللي هون. So there is permanent entrapment بطلت ترجع الباول يعني. بالinitial stages the patient will be able to push the bowel back ويرجعها على الabdominal cavity in its place. لما يصير في stasis and venous congestion بتصير إديماتس تنتفخ وبتبطل تدخل بالنك زي ما كانت بالبداية فبصير فيها
شيء بنسميه الانكارسريشن. الانكارسريشن بصير فيها يعني permanent entrapment، بطلت ترجع على الابدومينال كافيتي، هذا بنسميه الانكارسريشن. The other complication اللي بتصير بالهرنياز اللي هو strangulation. strangulation is very very dangerous. strangulation ايش بصير فيه further more and more venous congestion، بعدين بصير في pressure على الارتريز، على الارتيريال سبلاي او على السبلاي blood supply leading to infarction of the trapped segment، يعني بصير فيها ischemia، ببطل يوصلها blood، فبصير فيها ischemia. strangulation أول شيء البيشنتس بيجوا ب very severe pain لما يصير فيها strangulation، و it is life threatening. ليش؟ لأنه لما يصير في cut of the blood supply إيش بصير ischemia. لما يصير ischemia بتحول ال wall of the bowel into necrotic tissue، صح؟ لما يصير في necrosis of the wall إيش بصير؟ subsequently perforation، بفتح. لما يفتح بيعمل لي peritonitis وبيعمل لي very bad. اوكي، مفهوم لهلا؟ حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ تفضل ماجد. دكتورة هاي كيف بيصلحوها الهرنياشن؟ يعني لما يرجعوا البول جوا كيف يعني بخيطوها ولا ايش بيعملوا؟ بخيطوها، لا بحطوا إشي ماتيريال بنسميها المش، مصنوعة من مواد طبيعية، ما يعني ما بصير فيها رياكشن كتير للجسم ما بيعملها رياكشن كتير. وفكروا الديفكت، يعني كيف أنا بحط إشي زي كيف إحنا بالعامية بنحكي رقعة يعني، فبسكروا الديفكت بالمش هاي وبخيطوها مع النيك أوف دي. تمام هرنيا. اوكي، حدا عنده سؤال؟ نيجي على second obstruction أو bowel obstruction which is adhesions. الادهيجنز is بالعادة بصير في connection between two bowel loops from outside، من برا يعني. من إيش بتطلع الادهيجنز؟ الادهيجنز عبارة عن fibrous bands، يعني أي شيء بيعمل fibrosis بالabdominal cavity بيعمل لي adhesions. So surgical procedures، surgical procedures تعمل لي subsequent formation of fibrous bands. infections تعمل inflammation and healing by fibrosis. endometriosis، الendometriosis رح نحكي عنه in details بالurogenital system. الendometriosis بيكون في part of the endometrial cavity is localized outside the endometrium. فبتطلع هاي البارتس. ليش بتعمل لي adhesions؟ لأنها بصير لها مع it responds to hormones، فبتمشي مع الهرمونال cycle of the endometrium and subsequently على ال type of menstruation بصير فيها bleeding and shedding. لما يصير في recurrent bleeding، هذا البليدنج بصير له organization and healing by fibrosis، فبيعمل لي adhesions. The intestines may become trapped within the loops of the adhesions اللي هم internal herniation which is not very common. احنا حكينا الادهيجنز، شايفين هاي الصورة، الادهيجنز بتصير من الاوتسايد اوف ذا لوب. طب ليش ايش برأيكم ليش ممكن تعمل الادهيجنز obstruction؟ من الشد، بصير في شد. يس، شو يعني شد؟ يعني الفايبرس نفسه بصير يشد على بعضه مثلا، وبيعمل زي مثلا انجل. علي صوتك بليز. بحكي الشد اللي بيعمله الفايبرس تيشو اللي برا، تمام، بصير يعمل زي الانجلز مثلا بالبول. ايوه انجل. شو يعني انجل؟ يعني زي الكينكينج، كينك، يعني شايفين هون لما فعلا يعني بتعمل تنشن او بتشد، بتعمل زي الكينك، شايفين هون كأنه بتمسك زي كيف لما تمسك بربيش وتطعجه،
بسكر، ببطل يمر فيه الفلويد، صح؟ ببطل يمر فيه المي، بتبطل تمر فيه المي. نفس الايديا، الادهيجن بشدها من طرف وبعمل كينكينج في هون. كينك يعني زي الحج. ف it leads to obstruction in this area. Okay. The next cause of bowel obstruction is what we call intussusception. Intussusception, it is a loop inside a loop. يعني واحدة من ال segments of the loop enters inside the other segment. يعني واحدة من ال segments of the loop بتكون شوي narrower than the other وبتفوت جواها، بنسميها intussusception. Intussusception is telescoping. أوكي، بتعرف التلسكوب كيف بتكبر وبتصغر؟ هذا intussusception. So telescoping of a proximal segment of bowel اللي بنسميها الانتسسبتم اللي بتفوت لجوا، اللي بتدخل لجوا into the immediate distal segment intussusception. Causes in children due to viral infection and adults interluminal mass or tumors. هلا رح نشوف عليها examples عشان تفهموا. Complications, intestinal obstruction and compromised vascular supply and subsequent infarction. هي شكل الانتسسبشن عشان تفهموها. This is intussusception. في part enters inside the other part. مش بصير في obstruction. If you pay attention شايفين هاي الarea which is very narrow. This leads to bowel obstruction. شايفين شكلها intra-abdominally. واحدة من اللوبس دخلت جوا اللوب other loop. This is another picture of an excised segment. واحدة من الباول loops فاتت جوا another bowel loop. الانتسسبشن. الانتسسبشن أي شيء it affects the normal peristaltic movement أو بيعمل dilatation of a segment بيعمل predisposes to intussusception. Okay. Examples عليها مثلا like in this one tumor. This is an adenocarcinoma اللي أثرت على الموtility of the GI of the colon in this picture. وعملت لي شوي لأنه بتعمل obstruction، عملت dilatation localized dilatation in a segment. دخلت السيجمنت اللي هي narrower inside the other segment. The last type or last cause, common cause of intestinal obstruction is the volvulus. الvolvulus إيش اللي بيصير فيه؟ Twisting of a loop of a bowel about its mesenteric base of attachment, usually clockwise, constricting the venous arterial flow, بتعمل لي obstruction with or without infarction. شكل الvolvulus. آخر part of the picture. شايفين كيف بيصير؟ twisting of a loop of the bowel. الvolvulus. حدا عنده سؤال هلا؟ رنيم تفضل. بدي أسأل الاندوماترايسس ممكن ترجع توضحيها؟ endometriosis. الاندومتريوسس من اسمها endometrium معناته parts of the اللي هي بطانة الرحم المهاجرة بالعربي. أوكي، بطانة الرحم المهاجرة إنه بصير في part تطلع برا الاندومتريال لايننج، ممكن تروح على الأوفريز، ممكن تروح على الأبدومينال على البلفيك كافيتي، ممكن تروح على الأبدومينال كافيتي، ممكن تروح everywhere. So endometriosis لما تروح على الأبدومينال كافيتي أو البلفيك كافيتي، هدول الاندومتريال glands أو البطانة المهاجرة it responds للهرمونز. يعني لما يصير في proliferation بالاندومتريوم بيصير فيها proliferation، لما يصير في secretions بيصير فيها secretion، ولما يصير فيها shedding بالاندومتريوم اللي هو during menstrual blood flow بيصير فيها bleeding. الريكورنت bleeding لأنها كل شهر بتعمل bleeding، يعني كل menstrual cycle بتعمل bleeding. recurrent bleeding بصير في organization of blood اللي طلع من هدول الفوساي اللي فيهم الانdometriosis، بيعمل زي organization of blood and leads to formation of adhesions. يعني بصير زي fibrous bands أو fibrosis، وهذا بيعمل adhesions بين ال structures اللي inside the pelvis أو بين بعض. مفهوم؟
فهمتيها يا رنيم؟ دكتورة بس بدي أسأل كمان سؤال. حكينا بالانترستيبيشن إذا نطقتها صح إنه بتصير بالتشildren بسبب الفيرال انفكشن. هل لأنه الفيرال انفكشن مثلا زي سايتوميجالوما فيروس ممكن يعمل اتروفي للسيلز فبتدخل في بعض؟ هيك ممكن نفسرها؟ Yes, it might cause شيء زي الإديمة أو abnormalities in the structure of the bowel. ولأنه بالصير delicate and still ما عندهم normal anatomy, normal development, they are more prone to have intussusceptions. فممكن يصير في عندهم زي localized edema, localized inflammation يعمل لي contributes to the intussusception. يعني اللي بصير atrophy في السيلز مثلا؟ مش atrophy, هي it affects the loop of the bowel. يعني it affects the caliber of the loop of the bowel it affects the motility. يعني أهم شيء هدول ال two factors to be affected عشان يصير في عندي intussusception. بس كيف ممكن تؤدي لهذا الشيء؟ التيومر زي ما حكينا التيومرز بتعمل partial obstruction فبتعمل progressive dilatation sometimes للاريا اللي هي especially بتكون proximal to the tumor. The other thing إنه it affects the normal motility. يعني التيومر بالعادة بيكون واصل على المصل و it affects the normal motility, normal peristalsis of the bowel. عشان هيك بيعمل لي زي كأنه localized dilatation مع abnormality in the peristalsis تدخل movement inside the segment اللي ما فيها normal peristalsis. تمام دكتورة، شكرا. كان في واحد عبد العزيز رافع ايده. بدك تسأل عبد العزيز؟ دكتورة بالنسبة لآخر سبب أخذناه الفالفيلاس كيف بيصير؟ كيف بيصير؟ يعني ممكن during السيرجيكال operation أو شيء زي هيك؟ لا هو الفالفيلاس بالعادة arises de novo يعني ما بيصير. هدول الناس بيكون especially large intestine يعني ما بتكون very well formed anatomically placed large intestine. هدول الناس بيكون في عندهم predisposing conditions أو بيكونوا normal individuals بس عندهم شوي redundancy of the GI tract especially the large bowel. لما تكون redundant ومش ماسكة كويس بالanatomical positions بصير فيها localized twisting بتعمل للفالفيلس. إما بيكون عندهم underlying disease normally anatomically عندهم هذه this feature. حدا بده يسأل كمان؟ طيب خلينا نكمل. على vascular disorders. among the vascular disorders حكينا رح نحكي على من اسمها vascular disorders affects the blood vessels of the small and the large intestines. The most important, the most common هم ischemic bowel diseases رح نحكي عنها والhemorrhoids. Angiodysplasia minor. Ischemic bowel disease might affect the small or the large intestine common at later age of life. ليش later age of life؟ لأن هدول persons اللي عندهم high incidence of atherosclerotic diseases عندهم myocardial abnormalities عندهم مثلا previous histories of MIs أي شيء بيأثر على البلد supply لكل البادي ومن جزء ومن ضمنها small and the large intestine بيعمل لي ischemia. ischemic bowel disease احنا حكينا الاسكيميا اللي هو لما يصير في cut of the blood supply أو severe decrease in the blood supply that affects to a degree that affects the flow of nutrients and oxygen to the area بنسميها high ischemia. So ischemic bowel diseases are either due to arterial thrombosis اللي هو severe atherosclerosis أو vasculitis أو dissecting aneurysms إذا بتذكر حكينا إنه جاي من other areas like cardiac vegetations or aortic atheroembolism and others. Venous thrombosis, which is very rare. Non-occlusive ischemia, cardiac failure, shock and vasoconstrictive drugs. Non-occlusive ischemia إنه ما في obstruction to the blood vessel بس في decrease in the flow in the blood vessel زي الناس اللي عندهم cardiac failure نسميها الhypovolemia إذا بتتذكروا hypovolemic shock.
miscellaneous conditions زي radiation, aortic aneurysm, valvular restriction and trauma كلهم حكينا إذا بتتذكروا كلهم الهيرنياز والفالفيلاس ممكن يعملوا لي infarction, severe ischemia and infarction والinterception as well. Effects of ischemia depends on أول شيء onset أو اللي هو onset of the progression or the development of the ischemia, acute or incidence. والacute دائما more severe. The vessels involved, is it a major branch ولا small, and the presence of collateral circulation. وإحنا حكينا كل ما كان الواحد عنده chronic ischemia كل ما صار في development of collateral circulations أكتر. عشان هيك إذا بتتذكروا لما حكينا على ال effect of myocardial infarction على ال young people اللي ما عندهم collateral circulation is more severe than the الناس اللي عندهم collateral circulation. Sometimes acute occlusion of a major trunk like the celiac or superior mesenteric or inferior infarction of extensive segment يعني تكون very big segment which is affected. Acute bowel ischemia, it could lead only to mucosal infarction يعني it affects only the mucosa. تكون الماسكولاريس mucosa is still viable, submucosa is viable and the muscle layer is viable. أو mural infarction اللي هو بيكون الميوكوزا and the submucosa. أو إيش بنسميه transmural infarction اللي هو full thickness will be infarcted. The wall of the bowel will be infarcted. وبرأيكم أي وحدة أخطر وحدة؟ أكيد transmural infarction لأنها it might lead to total infarction of the wall ممكن تعمل perforation and more serious sequelae. Transmural infarction which is the most severe اللي هو بصير فيها full thickness involvement. Usually it's caused by acute occlusion of a major mesenteric vessel. Most of the bowel or big loop of the bowel. This appearance, dark red hemorrhagic appearance, begins in the mucosa, but then serosa becomes covered with fibrinous exudates within 18 to 24 hours. شايفين شكلها؟ هاي اللوب of the bowel صارت كلها hemorrhagic from outside with fibrinous exudates. If we open this راح يكون في very severe thinning يعني راح يكون الباول wall عبارة عن بس up of necrotic tissue مع inflammatory cells. طب إيش أهمية information that within 18 to 24 hours راح توصل الانفاركشن into the serosa؟ أهميتها إنه this is a medical emergency يعني لازم we have to interfere ونشيل ischemic bowel before this happens قبل ما يصير في perforation ويموت المريض لأنها it carries a very high mortality rate. Microscopic appearance بصير في full thicknesses with sloughing of the mucosa and the complications زي ما حكينا within 24 hours intestinal bacteria produces gangrene sometimes perforation بصير في total perforation. لما يصير في perforation the prognosis is dismal يعني بصير صعب جدا treatment of the patient. So it is a medical يعني واحدة من ال emergencies related to the GI. This is the appearance of transmural infarction عبارة عن ما في شايفين مش شايف فيها mucosa و submucosa و muscle layer كلها عبارة عن necrosis. Okay. أنا كأني فشلت صح على الأشياء. So زي ما حكينا كلها عبارة عن necrosis and hemorrhage. Clinical features كيف بيجوا هدول ال persons؟ أول شيء it requires إشي بنسميه كيف نعرف إنه البيشنت عنده bowel ischemia أو acute bowel ischemia أو لا إشي بنسميه الهاي index of suspicion يعني لازم تفكر فيها لازم تخطر ببالك عشان تفكر فيها. أوكي بيجي هدول الناس عندهم sudden onset of severe abdominal pain يعني حتى ممكن they might reach unconscious يعني يكونوا فاقدين الوعي. They have bloody diarrhea
lead to shock and vascular collapse within hours. Within hours, they might lose their consciousness ويدخلوا على ال ICU. ما حكينا diagnosis requires a high index of suspicion. كيف أنا how do I suspect إنه هذا البيشنت عنده bowel acute bowel previous history أو status of the patient. أول شيء إذا كان عنده مثلا major previous abdominal surgery that affected the blood supply, recent myocardial infarction, صار في زي sort of heart failure أو صار في عنده some sort of abnormality in the pumping of the heart, atrial fibrillation لأنه atrial fibrillation بصير في formation of thrombi inside the heart اللي هو atrium of the heart where is emboli everywhere فممكن يعمل لي showering of emboli أو infective endocarditis كمان تعمل لي emboli which are infected emboli. Mortality rate is very high. It might reach up to 90% of the cases. So very, very high mortality rate. If it is not treated within 24 hours, the patient will pass, okay? The less severe اللي هم الميورال والميوكوزال infarction. الميورال حكينا if it involves the mucosa and the submucosa, sparing the muscle wall. Mucosal if only with no involvement of the submucosa. Both results from acute or chronic hypoperfusion or more localized anatomic defects. بالعادة هدول الميوكوزال والmural, they result from hypoperfusion, which is most of the time a transient hypoperfusion. أنا مش عاملة unmute. مين اللي عم بحكي؟ Okay. Transient hypoperfusion, okay? Decline in the blood supply زي مثلا الناس اللي عندهم bleeding ولما نعمل restoration of the blood volume بيرجع بصير في عندهم regeneration. Gross appearance multifocal lesions could be visible from the serosal surface, not be visible from serosal surface. ليش؟ لأنها مش مبينة. لأنه it's all in the lumen ما بتبين. Upon opening the mucosa is hemorrhagic and edematous with superficial ulceration. Microscopy acute ischemia hemorrhagic infarction في شكل الميوكوزال infarction. الميوكوزا بتكون is necrotic and hemorrhagic بس طلعوا تحتها. Muscular mucosa is still viable. Submucosa is still there. But this is the mucosa is the only one affected. Usually زي ما حكينا if we restore the normal blood supply بيرجعوا patients they go back to normal بصير في regeneration of the surface. آخر شيء رح نحكي عنه اللي هو الهومورويدز. Localized dilatation of the submucosal venous plexus وبنسميها variceal dilatation. Variceal يعني بيكون ال vein is dilated and tortuous in appearance, usually after the age of 30 as a result of increased venous pressure within the hemorrhoidal plexus. Disposing conditions أي شيء raises the intra-abdominal pressure chronically بيعمل لي hemorrhoids. بيضغط على ال venous plexus وبيعمل لي dilatation of this venous plexus مع congestion وبيعمل لي hemorrhoids. Venous stasis of pregnancy, portal hypertension and intra-abdominal tumors. كل هدول they increase بيعملوا لي congestion and increase the pressure inside the venous plexus and leads to hemorrhoid formation. شكل الهemorrhoids. It could be عبارة عن dilated venous plexuses. It could be internal if it is covered by rectal mucosa or external if it is covered by skin, squamous epithelium. Okay. They could be asymptomatic. Manifestation or the most common presentation is painless bleeding. يعني لما يصير في passage of stool بصير في passage of blood أو bleeding بالناس اللي عندهم hemorrhoids. متى بيصيروا painful؟ لما يصير فيهم thrombosis. لما يصير في thrombosis inside the veins, especially لما يصيروا very severely dilated وفيهم stasis of the blood بيصير فيها thrombosis. Prolapse during defecation or straining at stools and become struck by anal sphincter and may lead to painful edematous hemorrhagic enlargement and strangulation.
الهيمورويد is not an emergency بس has to be treated لأنها sometimes بتكون a source of يعني before it becomes complicated ويصير فيها strangulation and thrombosis has to be treated okay ولأنها it is a source of blood loss يعني الناس بصير في عندهم bleed اللي بصير في عندهم bleeding from hemorrhoids بصير في عندهم bleeding of fresh blood لو كان very few dots with time يعني على مدى أشهر بيعمل لي deficiency anemias اللي هم especially iron deficiency anemia. إحنا هيك كملنا رح أعطي مجال للأسئلة. حد عنده سؤال؟ أوكي شهد go ahead. دكتورة بالنسبة للإنفاركشن كيف بيعالجوه أو هو حسب إنه إيش السبب تبعه؟ الانفاركشن نعمل surgical excision of the infarcted area بالtransmural بس excision this is the only treatment. Excuse me. الميورال والميوكوزال بالعادة هدول they do not require very much of the treatment بالعادة بصير فيهم يعني أصلا ما بيبينوا ما بيعملوا they do not produce symptoms إلا ممكن يعملوا لي bloody diarrhea بدون very severe pain. Most of the time if we restore like ما بصير في مثلا management of the myocardial infarction excuse me أو management of the blood loss اللي هو restoration of the blood بصير في rapid regeneration يعني لأنه this area especially the mucosal is very highly proliferative very regenerative. بالعادة restoration of the blood supply بالmucosal والmural نرجع البلد normal blood supply بينما بالtransmural لازم نعمل surgical excision نشيل. حدا عنده سؤال؟ ماجد go ahead. الهيمورايدز كيف بيعالجوها؟ الهيمورايدز بنشيل dilated venous plexuses surgery okay surgery نعمل excision of the dilated veins أو venous plexuses مع parts by mucosa أصلاً فبنشيل part of the mucosa مع dilated venous plexuses لأنه these venous plexuses they do not provide blood supply يعني ما لهم دور بالblood supply أو venous drainage فبنشيل هدول dilated blood vessels surgically. رنيم go ahead. دكتورة بدي أسأل سؤال هو شوي خارجي بالنسبة للريكتال فيستولا كيف بتم شو سببها يعني؟ الريكتال فيستولا لما نحكي على inflammatory bowel diseases والكرونز disease it is highly associated مع الريكتال fistulas مش doesn't mean إنه كل حدا عنده rectal fistula معناته عنده كرونز بس this is a highly suspicious sign يعني إذا شفت حدا عنده rectal fistula لازم I have to go and do endoscopy أتأكد إنه البيشنت ما عنده Crohn's disease. التريتمنت أو الكوز ليش بتصير أي condition that leads to inflammation الrectal mucosa and leads to يعني بيكون deep inflammation that goes through all the layers of the rectum تعمل الفستيولا formation لأنه بصير زي response to the inflammation is reepithelialization أو regeneration تعمل الفستيولا. cause of bacterial infection يعني ممكن نحكي؟ مش دايما bacterial infection بتكون inflammatory conditions زي مثلا ال IBD رح نحكي عنها next lectures إن شاء الله بالمحاضرة الجاي أو اللي بعدها. inflammatory bowel disease is a condition بيعمل لي بغض النظر موجود البكتيريا أو لا بيعمل لي inflammation that involves the full thickness of the bowel and it is highly associated مع fistula formation. لما نحكي عنها رح تفهميها أكتر. تمام دكتورة يعطيك العافية. الله يعطيك. حدا عنده سؤال؟ Okay, we are finished now. Thank you very much. يعطيكم العافية. عافية دكتور.